సార్ చెప్పండి సార్. Yeah. గాట్ ఇట్. చేశాను సార్. రికార్డింగ్ యాక్సెప్ట్ చేశాను. So now levels of testing. Testing is Okay. classified into two categories. One is called white box testing and the other is called black box testing. Black texting. Black box. White box testing is nothing but testing the internal interface of software is known as white box. And White box text. coding level test చేసేవాళ్ళు మనం ఏమంటాం white box testers అంటాం. So testing the internal interface of software is known as white box testing. Right. It is also known as open box testing, or we can also call it as a glass box testing. Open box or glass box testing. Glass box. So involvement of developers or technical testers. Involvement of developers or technical testers. Technical testing. Next. Black box. Techniques used in this process are one is called unit testing, second module testing, and the third one is integration testing. So these are the three terms which comes under white box. Unit testing, integration testing, and module testing. Module testing. Okay. Now, when you come to the black box testing, testing the external interface is known as black box testing. Black box testing. It is also known as closed box testing or clear box testing. Closed box or combination. So involvement of testers or technical testers. Testers are technical testers. Next. Techniques used in this process are, one is called usability, functionality, performance, and security. So these are the 3-4 techniques which comes under black box testing. So unit testing, module testing, integration testing. These three will comes under white box testing. White box testing. So these are the now we'll go for first we'll see white box system. Now so internal interface or coding level testing. So actually this is involvement of developers. Now what they are going to do, what the developers are going to check. In this process, the first one is called as a unit testing. What they will do is they will check each and every program internally, like syntaxes, errors on finders just next line by line execution చేయడం, functions చేయడం, loops ఉన్నట్టు check చేయడం, conditions ఉంటే condition check చేయడం. These are the things which the developer needs to check in a program. So unit testing అంటే single program execution is known as unit testing. Unit testing. Single program execution is known as unit testing. What they are going to check in a program. So developers identifies developers identify ఏం ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే స్టేట్మెంట్స్ path, loops, functions, and programming status. These are the things the developer needs to check in a single program. So
They're going to check the statements, they're going to check the path, they're going to check the loops, they're going to check the functions, and they're going to check programming. Programming status. Now, statements అంటే ఏంటంటే లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తారు మేడం. దే ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్. లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్. పాత్ అంటే ఏంటంటే స్టేట్మెంట్స్ విత్ కండిషన్స్ అంటే కండిషన్స్ చెక్ చేస్తారు. యూజర్ నేమ్ ఉందనుకోండి, ఆ లైన్ లో యూజర్ నేమ్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, పాస్వర్డ్స్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ చేయాలి, లెస్ దాన్ అయితే లెస్ దాన్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయితే ఏమవుతుంది, గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ని యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కన్నా ఎక్కువైతే ఏం చేయాలి అనే కొన్ని లాజికల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ చెక్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్ విత్ కండిషన్స్. నెక్స్ట్ లూప్స్ అంటామండి. ఫర్ లూప్ కానీ వైల్ లూప్ కానీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఫంక్షన్స్ వేర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. ఫంక్షన్స్ చెక్ చేస్తారు, లైక్ అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్. అండ్ అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే ప్లస్ మైనస్ స్టార్ స్లాష్ అవన్నీ అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ చెక్ చేస్తారు. అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్. నెక్స్ట్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే అండ్ ఆర్ నాట్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్. అండ్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, greater than or equal to, less than or equal to. Those are the things that developers need to check in a single program. So statement check చేస్తారు, path check చేస్తారు, loops check చేస్తారు, functions check చేస్తారు, and they are going to check the programming status. Shortcuts in program makes easy execution. Easy execution. So these are all the things developers identifies these testings. Yes. Okay. Everything they have to check a single program. Unit testing they are going to check out. They are going to check the statements. They are going to check. They are going to check the loops, functions, programming status, Path, the loops. All these things they are going to identify. Okay. So when you come to the module testing, the second one which comes as module testing. Module testing in this sense, so multiple programs makes easy execution. Multiple programs or binding of multiple status. Binding of multiple programs makes easy execution. Okay. So binding of multiple programs makes easy executions. So that comes as modules. So what they'll do, they'll bind up in single programs. They bind up and makes as easy execution. So what are the things? Whatever the things we have done it in the, unit testing, the same process will be combined with comes under module testing. So the same process will be followed. So unit testing approaches to be followed for module testing. Right? Just hold on 2 minutes. Okay, 2 minutes, man. 2 minutes. Okay.
Yeah. సార్ Yeah. అది సార్ మాడ్యూల్ టెస్టింగ్ లో కూడా యూనిట్ టెస్టింగ్ లాగా ఓన్లీ సింగిల్ ప్రోగ్రామింగ్ సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తారా? అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటారు మనం దాంట్లో. అంటే ఓకే, యూనిట్ టెస్టింగ్ అప్రోచెస్ టు ఇందులో బి ఫాలోడ్ ఫర్ మాడ్యూల్. yes. ఇప్పుడు whatever the approaches to be followed, same thing will be followed for module testing also. ఓకే, సేమ్ ప్రాసెస్. Same process. Okay. So here ఏం చేస్తాం? For example, consider say written the program for single program. So that is, for example, considers username. Username ఉంది. If you check for the username, oh sorry, that is unit testing, right? If in the same sense, if you're going for password, okay button, cancel button, next go for forgotten password, sign up, sign in, all these things, if you bind up these single components, makes as a దాని అంటాం మాడ్యూల్ అంటాం. ఓకేనండి? మాడ్యూల్. మాడ్యూల్. ఓకే, ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క యూజర్ నేమ్ ఉంది అనుకోండి, దానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ మాడ్యూల్. ఓకే, పాస్వర్డ్, ఓకే, క్యాన్సిల్, ఫర్గాటన్ పాస్వర్డ్, సైన్ అప్, ఇవన్నీ కలిపితే ఏమవుతుంది మనకి? ఒక మాడ్యూల్ అంటాం. మాడ్యూల్ అవుతుంది. మాడ్యూల్ టెస్టింగ్. సో దట్ ఈస్ binding of multiple programs. So this is login is a module. Okay, na? Login is a. So now same approaches for every program. We need to check the statements, path, loops, functions, programming status. So these are all the things which we need to follow for every program. For every program, we need to follow this process. This is called module testing. So ilanti modules, so binding of multiple programs and modules makes as a single system known as integration testing. ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు లాగిన్ కి డెవలప్ చేశారు అనుకోండి, లాగిన్ కి ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రాశారు? ఒక 50 ప్రోగ్రామ్స్ రాశారు అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఇన్బాక్స్ రాస్తారు, ఇన్బాక్స్ ఒక 50 ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తారు. నెక్స్ట్ కంపోజ్, ఓకేనా, కంపోజ్ వీటి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తారు. నెక్స్ట్ చార్ట్, అంతేగా, చార్ట్. నెక్స్ట్ డ్రాఫ్ట్ ప్లస్ లాగౌట్. ఓకే, ఓకేనా మేడం? సో ఇవన్నీ కలిపితే ఏమవుతుంది? యాహూ పేజ్, అంతేనా? సో లాగిన్, ఇన్బాక్స్, చార్ట్, డ్రాఫ్ట్, లాగౌట్, ఇవన్నీ కలిపితే ఏమవుతుంది? యాహూ అనేది యాహూ పేజ్ అప్లికేషన్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇవన్నీ ఏమంటాం? ఒక్కొక్క లాగిన్ తీసుకుంటే ఒక మాడ్యూల్. ఓకే, ఇది ఒక మాడ్యూల్, ఇది ఒక మాడ్యూల్. ఇన్బాక్స్ అంటే దాంట్లో చెక్ బాక్సెస్ ఉండొచ్చు, రేడియో బటన్స్ ఉండొచ్చు, లింక్స్ ఉండొచ్చు, అన్నింటికి వెళ్తాం. సో అలాంటివి ఒక యూజర్ నేమ్ ఒకటే తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది ఒక ఏమంటాం? సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం. అలాంటి యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, అని ఒక అన్ని కలిపితే లాగిన్ అనేది ఒక మాడ్యూల్. సో బై కంబైనింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ మాడ్యూల్స్ మేక్స్ యాజ్ ఏ సింగిల్ సిస్టమ్ నోన్ యాజ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, OR.txt or setup or build or application. And build or application. So this is once application is being developed, now this build is released to the testing team. Okay, so once the build is developed, is released to testing. Now based on this
Testers identifies the following elements. ఏమేం చెక్ చేస్తారు? They are going to check what are the elements the developer is to check. They are going to check the usability, functionality, performance, and security. So those things will comes under. So these are the things that tester need to check. ఈ చెక్ చేసేదాన్ని ఏమంటాం? Called as a is called as a black box testing అంటాం. ఓకే మేడం. See black box ఏమేం టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తాం? ఫస్ట్ యూజబిలిటీ అంటాం, సెకండ్ ది ఫంక్షనాలిటీ అంటాం, థర్డ్ వన్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటాం, ఫోర్త్ వన్ సెక్యూరిటీ అంటాం. సెక్యూరిటీ. సో ఇందులో మీరు వైట్ బాక్స్ మీకు అంతే యూజ్ ఉండదు. You are not working as a developer, you are working as a tester. So you should have to check what are the things that you are going to check in your application. ఏమేమి చెక్ చేస్తాం అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి. అది నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఏంటి, యూజబిలిటీ అంటే ఏంటి, what do you mean by functional, what do you mean by performance, and what do you mean by security. Okay. Now we'll go what do you mean by usability. యూజబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు చదవండి, ఇక్కడ చదవండి మేడం. ఓకే, రేపటి నుంచి 2 to 3 మేడం డైలీ. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఈవినింగ్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటే ఈవినింగ్ కూడా తీసేసుకుంటాం మీకు. ఓకే సార్. ఓకేనండి. ఈవినింగ్ ఏ టైం సార్? అంటే 2 to 3 కాకుండా ఈవినింగ్ కూడా అంటున్నారా? ఇన్ కేస్ ఉంటే, ఒకవేళ ఇంకెక్కువ ఒకవేళ ఖాళీ అయితే నేను చెప్తాను మీ క్లాసెస్. ఓకే సార్, నాకు మెసేజ్ చేయండి సార్, నేను రెడీగా జాయిన్ అయిపోతాను. షూర్ మేడం, షూర్ చెప్తాను. ఓకే.